Hi, welcome back. So ఈ వీడియోలో మనం the remaining two concepts related to the paging నేర్చుకుందాము. One of it is how do you achieve protection or memory protection when you are using paging, and also how can you implement shared memory through paging. అదేంటనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం. First things first, we discussed about the protection concept earlier. సో మెమరీ ప్రొటెక్షన్ అనేది చాలా అవసరం, ఎంత ఇంపార్టెంటో కూడా లాస్ట్ వీడియోస్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. సో మెమరీ ప్రొటెక్షన్ ఇన్ ఏ పేజ్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ is accomplished by protection bits associated with each frame. సో మనకి పేజ్ టేబుల్లో జనరల్ గా పేజ్ నెంబరు దాని కరస్పాండింగ్ ఫ్రేమ్ నెంబరు పెడతారని మీకు తెలుసు. దట్ ఈస్ వాట్ హౌ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మెయింటైన్స్ ఫర్ ఈచ్ ప్రాసెస్. ప్రతి ప్రాసెస్ సంబంధించిన పేజెస్ మెయిన్ మెమరీలో ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే ఏ ఫ్రేమ్స్ లో ఉన్నాయి అనేది తెలుసుకోవడం కోసం we implement that particular way. అలానే ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తున్నామంటే in order to implement memory protection, now we add some extra bits to the page table. Aim bits. One bit can be added which can be defined or which can define a page as either a read write page అంటే అది read write page లేదా read only page అనేది మనం ఒక బిట్ ద్వారా చెప్పొచ్చు. సో every reference to memory goes through the page table to find the correct frame number. లాజికల్ అంటే ఒక ప్రాసెస్ సంబంధించిన లాజికల్ అడ్రస్ జనరేట్ అయినప్పుడు ఆ లాజికల్ అడ్రస్ నుంచి ఫిజికల్ అడ్రస్ కి మ్యాపింగ్ జరగాలి. అది కేవలం పేజ్ టేబుల్ ద్వారానే జరుగుతుంది. నౌ ఫర్ దట్ రీజన్ వి మెన్షన్ హియర్, మెమరీకి నువ్వు ఏ రిఫరెన్స్ ఇచ్చినా సరే ఇట్ హ్యాస్ టు గో త్రూ ద పేజ్ టేబుల్ బికాస్ యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ ఫ్రేమ్ నెంబర్. కరెక్ట్ ఫ్రేమ్ నెంబర్ ఏది అనేది నాకు తెలియాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ దట్ ద ఫిజికల్ అడ్రస్ ఈస్ బీయింగ్ కంప్యూటెడ్, అంటే మీరు నీకు సిపియు జనరేట్ చేసిన లాజికల్ అడ్రస్ నుంచి మన ఒరిజినల్ ఫిజికల్ ఫ్రేమ్ ఎక్కడ అనేది తెలుసుకునే టైంలో యూ కెన్ ఆల్సో వెరిఫై ద ప్రొటెక్షన్ బిట్స్. అంటే నువ్వు పేజ్ కి ఈ బిట్ చదివినప్పుడు ఆ పేజ్ అనేది రీడ్ రైట్ పేజా లేదా రీడ్ ఓన్లీ పేజా అనేది మనకు అర్థం అవుతుంది. దాన్ని బట్టి యూ కెన్ వెరిఫై వెదర్ ద యాక్సెస్ మేడ్ టు దట్ పర్టికులర్ పేజ్ ఈజ్ అకార్డింగ్లీ డన్ ఆర్ నాట్. అంటే రీడ్ రైట్ ఇచ్చారనుకోండి, రీడ్ రైట్ ఒప్పుకుంటుంది. అలా కాకుండా రీడ్ ఓన్లీ పేజ్ అని మెన్షన్ చేసిన దాంట్లో if I am requesting to write something to it, you should not allow it. You can see that. అలా ఫిజికల్ అడ్రస్ ని కంప్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు the protection bits can be checked to verify that no writes are being made to a read only page. అంటే రీడ్ ఓన్లీ పేజ్ అని నేను మెన్షన్ చేసినప్పుడు దాంట్లోకి రైటింగ్ అలౌ చేయకూడదు. An attempt to write to a read only page causes a hardware trap to the operating system. సో ఎవరైనా సరే రీడ్ ఓన్లీ పేజ్ అని నేను మెన్షన్ చేసిన దాంట్లోకి రైట్ ఆపరేషన్ చేయాలని ట్రై చేస్తే ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ సెటప్ ఏ హార్డ్వేర్ ట్రాప్ టు ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. నౌ దీంతో పాటు ఇదొక బిట్, దీంతో పాటు an additional bit can also be added called the valid or invalid bit అంటాం. We call it as valid or invalid bit which is also attached to the each entry in the page table. సో పేజ్ టేబుల్లో ప్రతి ఎంట్రీకి ఇంకో బిట్ కూడా యాడ్ చేస్తాం. ఆ బిట్ పేరు వ్యాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్ బిట్ అంటాం. ఇది ఏం చెప్తుంది సార్, ఎందుకు మనకి ఇది? వెన్ దిస్ బిట్ ఈస్ సెట్ టు 0, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇట్స్ ఎ బిట్, ఎయిదర్ 1 ఆర్ 0 ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ అంతే. వెన్ దిస్ బిట్ ఈస్ సెట్ టు వ్యాలిడ్ అంటే 1 ఉంటే ద అసోసియేటెడ్ పేజ్ ఈజ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ లాజికల్ అడ్రస్ స్పేస్ అండ్ thus a legal page or valid page. When the bit is set to invalid, the page is not in the process or logical address space. దాని అర్థం ఏంటంటే ఒకసారి నేను పేజ్ టేబుల్లో పేజ్ నెంబర్ పక్కన ఈ వ్యాలిడ్ ఇన్వాలిడ్ బిట్ పెట్టినప్పుడు, ఇఫ్ ఐ సే దట్ ఐ హావ్ 4 పేజెస్ 0 1 2 3 ఇలా 4 పేజెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి. whenever the CPU creates the logical address, that logical address will be checked against your page numbers, right? అంటే ఇక్కడ మన పేజ్ టేబుల్లోకి వస్తుంది. ఎప్పుడైనా సరే ఈ పక్కన వాటిల్లో ఇఫ్ ఐ మెన్షన్ ఇట్ యాజ్ వ్యాలిడ్ వ్యాలిడ్ ఇన్వాలిడ్ ఇన్వాలిడ్ పెట్టాను అనుకోండి, automatically if a CPU is trying to access an address for the page which is set to invalid, you should not allow it. అంటే దాని కరస్పాండింగ్ అడ్రస్ కాకుండా వేరే అడ్రస్ లోకి యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటే దాన్ని మనం ఇన్వాలిడ్ బిట్ ద్వారా ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని ఒప్పుకోకూడదు. సో ఇల్లీగల్ అడ్రసెస్ ఆర్ ట్రాప్డ్ బై యూజ్ ఆఫ్ ది వ్యాలిడ్ ఇన్వాలిడ్ బిట్. If a CPU or if a process tries to generate a logical address that is beyond its అడ్రస్ స్పేస్, అంటే దాని లాజికల్ అడ్రస్ స్పేస్ లో కాని అడ్రస్ ని యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటే ఎలా తెలుస్తుంది సార్? ఎక్కడైతే ఇన్వాలిడ్ పెట్టానో దాని అడ్రస్ స్పేస్ లో అది లేదని చెప్తున్నాను.
ఎనీ అడ్రసెస్ విత్ ఇన్ దిస్ 2 పేజ్ రేంజ్. ఇందులో 2 వ్యాలిడ్ పెట్టాను కాబట్టి ఇందులో ఏ అడ్రస్ స్పేస్ కైనా సరే యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. ఇలా కాకుండా వీటిల్లో ఎక్కడైనా సరే యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే then you should not allow that particular request. Now, illegal addresses are trapped by use of the valid invalid bit. The operating system sets this bit for each page to allow or disallow access to the page. So operating system అనేది ప్రతి ఒక్క పేజ్ కి వ్యాలిడా ఇన్వాలిడా అనేది ఆ బిట్ ని సెట్ చేస్తుంది. It will decide whether this particular page belongs to the logical address space of the process or not. Okay, ఇది ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. In a system with a 14-bit address space అన్నాను, అంటే 2 power 14 ఇంచుమించుగా 16,384 వస్తాయి. We have a program that should use only addresses from 0 to 10,468. జనరల్ గా ఇక్కడ లాజికల్ అడ్రస్ స్పేస్ 14 బిట్స్, అంటే 2 power 14 వరకు వెళ్ళొచ్చు. కానీ నా ప్రోగ్రామ్ సైజ్ అంతా 10,468 వరకు మాత్రమే ఉంది. అండ్ ఒక పేజ్ సైజ్ కనుక 2 KB అనుకున్నారు అనుకోండి, ఈ 10,468 బైట్స్ ని ఆర్ బిట్స్ ని ఎన్ని పేజెస్ లో సెట్ చేస్తాం మనము? యూజువల్లీ ఇట్ రిక్వైర్స్, కౌంట్ చేయండి, 0, 1, 2, 3, 4 and 5 అంటే మొత్తం 6 పేజెస్ అవసరం అవుతాయి. 6 into 2K 6 into 2K కాబట్టి నా 10,468 అనే మొత్తం ప్రాసెస్ అడ్రస్ స్పేస్ ఇట్ కెన్ బి డివైడెడ్ టు 6 pages. నౌ ఇలా రాశాడు చూడండి. ఒకవేళ నీ పేజ్ సైజ్ కనుక 2 KB అనుకుంటే అడ్రసెస్ ఇన్ పేజెస్ 0, 1, 2, 3, 4 and 5 ఆర్ మ్యాప్డ్ నార్మల్లీ త్రూ ద పేజ్ టేబుల్. ఎనీ అటెంప్ట్. మరి మిగతా ఈ 2 పేజెస్ మనకేమనుకున్నాం? 14-bit అడ్రస్ స్పేస్ అనుకున్నాం. అంటే ఇవి 2 నిజంగా అయితే లేవు, కాకపోతే అడ్రస్ స్పేస్ ఉంది కాబట్టి ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ద ప్రాసెస్ tries to access the memory that belongs to these 2 pages, we should not allow access to it. ఎందుకంటే దాని అడ్రస్ స్పేస్ లో అది లేదు కాబట్టి. మరి ఎలా మెన్షన్ చేస్తారు సార్? ఎలా మెన్షన్ చేస్తానంటే, that is the reason I placed an invalid bit here for these 2 page numbers. You can see any attempt to generate an address in pages 6 or 7 will find that the valid invalid bit is set to invalid. ఇక్కడ invalid కనిపిస్తుంది కదా, invalid, and the computer will track to the operating system. సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది కేవలం పేజ్ నెంబర్ 0, పేజ్ నెంబర్ 1, పేజ్ నెంబర్ 2, పేజ్ నెంబర్ 3, పేజ్ నెంబర్ 4 and పేజ్ నెంబర్ 5. ఎనీ అడ్రసెస్ దట్ బిలాంగ్ టు దీస్ పేజ్ నెంబర్స్ ఓన్లీ ఆర్ యాక్సెప్టెడ్ యాజ్ వ్యాలిడ్ అడ్రసెస్. యూ కెన్ సీ ఈ పేజెస్ అన్ని కరస్పాండింగ్ ఫ్రేమ్స్ లో ఉన్నవి. యూ కెన్ సీ దీస్ ఆర్ యువర్ పేజ్ నెంబర్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ ఫ్రేమ్ నెంబర్. పేజ్ నెంబర్ 0 is placed in frame number 2, పేజ్ నెంబర్ 1 is placed in పేజ్ నెంబర్ 3, సో ఆన్. ఎన్ని పేజెస్ అయితే ఉన్నాయో పేజ్ నెంబర్ 5 వరకు అన్ని ఫ్రేమ్ నెంబర్స్ ని యాడ్ చేశాను. ఈ పేజ్ నెంబర్ 6 అండ్ పేజ్ నెంబర్ 7 యాక్చువల్ గా దీంట్లో లేవు. అందుకని ఏం చేస్తున్నాను? ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఇట్ యాజ్ 0 అండ్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ ఇట్ యాజ్ ఇన్వాలిడ్. ఎప్పుడైతే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్వాలిడ్ బిట్ చూస్తుందో ఇట్ డస్ నాట్ బాదర్ అబౌట్ ద ఫ్రేమ్ నెంబర్ ఎట్ ఆల్. ఇట్ మీన్స్ దట్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు యాక్సెస్ దిస్ మెమరీ స్పేస్. నౌ యూ కెన్ సీ దట్ because the program extends only to addresses 10,468, any reference beyond that address is illegal. అంటే నా యాక్చువల్ లెక్క 10,468. సో దీన్ని దాటి ప్రాసెస్ గనక ఏ అడ్రస్ స్పేస్ అయినా సరే యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే అది ఇల్లీగల్ అని రావాలి. కానీ యూ కెన్ సీ దట్ ఎనీ రిఫరెన్స్ ఫర్ పేజ్ నెంబర్ 5 ఈస్ గివెన్ యాజ్ వ్యాలిడ్. ఎందుకు సార్? బికాస్ ఈచ్ పేజ్ ఈస్ 2K and page number 5 address space ends at 12,287. References to page 5 are classified as valid, so access to addresses up to 12,287 are also valid. Okay, కేవలం దీని కింద అంటే పేజ్ నెంబర్ 6 అండ్ పేజ్ నెంబర్ 7 మాత్రమే ఇన్వాలిడ్ అని చూపిస్తున్నాము. ఇలా ఎందుకు జరిగింది సార్? ఎందుకు జరిగిందంటే అంతకుముందు వీడియోస్ లో we discussed about something called as internal fragmentation. Paging does experience internal fragmentation. ఎందుకంటే మనం పేజ్ సైజ్ ని ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత యూ కెనాట్ అజ్యూమ్ దట్ ఆల్ ద ప్రాసెస్ ఫిట్ ఇన్ టు దట్ ఎగ్జాక్ట్ పేజ్ సైజ్. నువ్వు పేజ్ సైజ్ 2 KB 3 KB అనుకున్నారు అనుకోండి, మీ ప్రాసెస్ అడ్రస్ స్పేస్ అనేది పక్కాగా అందులోనే సరిపోతుందని చెప్పడానికి లేదు. ఇట్ మైట్ బి 1 KB, ఇట్ మైట్ బి 25 KB or anything. So this reflects the internal fragmentation of paging. Areas of memory in the last page that are not entirely filled by the process and may contain data left over by whomever used that frame last. So page పైన ఎప్పుడైతే ప్లేస్ చేశానో ఈ 10,048 తర్వాత 12,000 ఈ మధ్యలో ఉన్న స్పేస్ మొత్తం ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ కింద పోతుంది. అవి కూడా ఇన్వాలిడ్ అడ్రసెస్.
సో దానికోసం ఏం చేస్తామంటే many processes use only a small fraction of the address space available to them. ఇందాక మనం 14-bit address space తీసుకున్నాం. సో 14-bit address space తీసుకున్నప్పుడు we barely use the last two page numbers. It would be wasteful in these cases to create a page table with entries for every page in the address range. నేను 14-bit తీసుకున్నప్పుడు I got how many pages? 8 pages వచ్చింది నాకు. 8 pages వచ్చినప్పుడు I only used 6 pages. Then what is the purpose of maintaining a page table for these extra 2 pages? So అందుకని most of this table would be unused but would take up valuable memory space. మరి ఇది కూడా స్టోర్ చేయాల్సిందే కదా నేను. అందుకని కొన్ని సిస్టమ్స్ ఏం చేస్తాయంటే దే ప్రొవైడ్ హార్డ్వేర్ అసిస్టెన్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ PTLR అంటాం. We call it as PTLR, page table length register, to indicate the size of the page table. So page table size anta అనేది క్లియర్ కట్ గా మెన్షన్ చేస్తాను. సో ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ లో నా పేజ్ టేబుల్ సైజ్ ఎంత, you can go back and see my page table size will be 10,468. సో ఎప్పుడైనా సరే ఎనీ access to addresses beyond that particular number will be deemed illegal. You can see this value is checked against every logical address to verify that the address is in the valid range for the process or not. సో నేను ఎప్పుడైతే 10,468 పెట్టాను అనుకోండి, సో పెట్టినప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ అనేది ఏ అడ్రస్ జనరేట్ చేసినా సరే ఫస్ట్ ఐ విల్ బి చెకింగ్ వెదర్ ద అడ్రస్ ఈస్ విత్ ఇన్ దిస్ రేంజ్ ఆర్ నాట్. విత్ ఇన్ దిస్ రేంజ్ లో ఉంటే దెన్ ఐ విల్ డూ ది అడ్రస్ మ్యాపింగ్. ఐ విల్ కంప్యూట్ ది ఫిజికల్ అడ్రస్ అండ్ ఫార్వర్డ్ ఇట్ టు ది CPU. అలా కాకుండా ఇఫ్ ఎన్ అడ్రస్ ఆర్ ఇఫ్ ఎన్ యాక్సెస్ ఈస్ మేడ్ బియాండ్ దిస్ అడ్రస్ స్పేస్, అంటే 10,468 దాటి ఏ అడ్రస్ వచ్చినా సరే ఈ PTLR లో వాల్యూ దాటిపోతుంది కాబట్టి then we will make sure that this address reference is invalid అని చెప్తాను. Failure of this test causes an error trap to the operating system. ఎప్పుడైతే PTLR రేంజ్ దాటి మీరు బయటకు వెళ్ళిపోతున్నారో మీ అడ్రస్ స్పేస్ అనేది మీరు చేసిన అడ్రస్ రెఫరెన్స్ అనేది ఆటోమేటికల్ గా ఆ పర్టికులర్ టెస్ట్ ఫెయిల్ అవుతుంది కాబట్టి it will send a trap to the operating system. It will allow the operating system to deal with it appropriately. ఎలా అయితే అలా. Okay. So from that point onwards, let us move towards shared memory. అంతకుముందు మనం చదువుకున్నాం paging is a way through which shared memory can be implemented in an easier manner. ఎలా sir? I'll show you with a small example as well. So paging can make it very easy to share blocks of memory by simply maintaining one copy of the shared data or code in the physical memory, and the corresponding page tables of the processes maps onto the same physical frame. దాని అర్థం ఏంటంటే నేను ఫ్రేమ్ లో ఒక్క కాపీయే మెయింటైన్ చేస్తాను ఫిజికల్ మెమరీలో. ఆ ఒక్క కాపీని ఎన్ని ప్రాసెస్లు అయితే యూజ్ చేసుకుంటున్నాయో అన్ని ప్రాసెస్ కి అదే ఫ్రేమ్ నెంబర్ ని మ్యాప్ చేస్తాను. అర్థం కాకపోతే గివ్ మీ 2 minutes, ఐ విల్ షో యూ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇలా ఎప్పుడు చేయగలుగుతాను అంటే ఎ కోడ్ ఈజ్ రీఎంట్రెంట్ అంటాను. రీఎంట్రెంట్ అంటే ఏంటంటే a code which you cannot modify during execution. So a re-entrant code is something which you cannot modify, which stays like that only. It is not self-modifying and you can use it any number of times. And then reuse cheyachchu anamata. So deeniki I will show you an example and I will get back. So ippudu example chudandi. Assume that there are 3 processes. Idi process P1 anukundam, idi process P2 anukundam, ఇది ప్రాసెస్ P3 ఉందనుకున్నాం. ఆల్ ద 3 ప్రాసెస్ ఆర్ యూజింగ్ ఏ C లైబ్రరీ. ఒక C లైబ్రరీని యూజ్ చేస్తున్నాయి, దాని పేరు LIBC. ఆల్ ద 3 ప్రాసెస్ జనరల్ గా ఈ LIBC అనేది ఇట్ స్పాన్స్ 4 పేజెస్. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా 1 2 3 4. P1 లో 4 పేజెస్ లో LIBC ఉంది. అలానే P2 కూడా ఉంది 1 2 3 4 1 2 3 4. సో ప్రతి ప్రాసెస్ లోను ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ లాజికల్ మెమరీ 4 pages are occupied by LIBC. So this particular library spans 4 pages. General గా వితౌట్ షేర్డ్ మెమరీ కాన్సెప్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లోడ్ ఆల్ దీస్ 3 ప్రాసెస్ ఇన్ టు ద మెయిన్ మెమరీ, ఈ LIBC 1 అనే దానికే నాకు మొత్తం 12 frames అవసరం అవుతాయి. ఎందుకంటే దీనికి 4 frames పేజ్ P1 కి, అలానే P2 కి 4 frames, P3 కి 4 frames. So I need 12 frames. But
here if you see that I am actually maintaining only one copy of this LIBC1 code. ఇప్పుడు LIBC1 పేజ్ ఉందా, ఫ్రేమ్ నెంబర్ 3 లో ఉంది. LIBC2 ఎక్కడ ఉంది, ఫ్రేమ్ నెంబర్ 4 లో ఉంది. LIBC3 ఎక్కడ ఉంది, ఫ్రేమ్ నెంబర్ 6 లో ఉంది. LIBC4 ఎక్కడ ఉంది, ఫ్రేమ్ నెంబర్ 1 లో ఉంది. Now I am maintaining only one copy of this library code in your physical memory. మీ ఫిజికల్ మెమరీ లో ఒకటే పెడుతున్నాను. పెట్టి I am mapping this frame number in every page table. అంటే ఏ ప్రాసెస్ లో అయితే షేర్ చేసుకుంటున్నాయో వాళ్ళ పేజ్ టేబుల్ లో అదే ఫ్రేమ్ నెంబర్ కాపీ చేస్తున్నాను. చూడండి, ది ఫ్రేమ్ నెంబర్స్ ఫర్ దోస్ ఫస్ట్ 4 pages ఆర్ సేమ్ ఫర్ ఆల్ ద ప్రాసెసెస్. దీనివల్ల మీకు ఉపయోగం ఏంటి సార్? ఉపయోగం లేకపోవటమే ఉంది. ఇంతకుముందు నాకు సేమ్ ఇదే 3 ప్రాసెస్లు ఇది ఈ చేయకుండా చేస్తే ఐ రిక్వైర్ 12 frames. కానీ ఇప్పుడు నాకు ఐ ఓన్లీ రిక్వైర్ 4 frames. Just now 4 frames are sufficient and I am mapping the same frame number to the corresponding page numbers. ఈ 3 ప్రాసెస్లే కాదు, let it be 10 processes, 20 processes, I can still share the same frame number in their page tables. So there is a substantial amount of decrease in the memory requirement. 12 frames ekkada, 4 frames ekkada. Okay, so only one copy of the standard C library need be kept in the physical memory, and the page table for each user process maps onto the same physical copy of the LIBC. So LIBC అనేది ఒకటే ప్లేస్ చేసి నేను ఇక్కడ దాన్ని మ్యాప్ చేయగలుగుతాను. So to support 40 processes we need only one copy of the library, and the total space now required is 2 MB instead of 80 MB. ఒకవేళ నేను 40 ప్రాసెస్ ఇదే కోడ్ మెన్షన్ చేయాలన్నాను అనుకోండి, ఒక్కొక్కటి 2 MB తీసుకుంది అనుకోండి LIBC అనేది. For 40 processes I require 80 MB of your physical memory. But using this technique, now I can implement the same, but by using only 2 MB of your physical memory space. ఇప్పుడు బ్యాక్ వెళ్దాం. Now you can see this. ఇదంతా ఎప్పుడు కుదురుతుంది మనకి? ఓన్లీ వెన్ ద కోడ్ ఈస్ రీఎంట్రెంట్. ఆ LIBC1 కానీ 2 కానీ 3 కానీ 4 కానీ ఏ ప్రాసెస్ అయినా సరే ఆ 4 pages లోకి రైట్ చేయడానికి ట్రై చేసింది అనుకోండి, అంటే కోడ్ మాడిఫై చేయడానికి ట్రై చేసింది అనుకోండి, ఇలా షేర్డ్ మెమరీ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కుదరదు. Only you can do this only when the code is re-entrant, meaning that this code will not be changed during execution. It is not self-modifying code. So it's non-self-modifying code antam dani. More importantly, it means the code can be shared by multiple processes so long as each has their own copy of the data and registers, including the instruction register. General ga prati process ki untundi ga, that data separate, then register separate, then instruction register separate. But this particular code which it is shared among the process will have the same frame number. In addition to runtime libraries such as LIBC, other heavily used programs can also be shared. Compilers కానివ్వండి, విండోస్ సిస్టమ్స్ కానివ్వండి, డేటాబేస్ సిస్టమ్స్ కానివ్వండి, ఏవైతే జనరల్ గా మాక్సిమం ఎక్కువ షేర్ అవుతాయో వాటిలన్నిటినీ మనం ఈ షేర్డ్ మెమరీ మోడల్ ద్వారా ఆర్ పేజింగ్ ద్వారా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. సో బై యూజింగ్ దిస్ వీ కెన్ సేవ్ లాట్ ఆఫ్ మెమరీ స్పేస్. సో దీస్ ఆర్ ద 2 things that are part of your paging as well. అంతకుముందు మనం చదివాం కదా పేజింగ్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం ఏంటి అనేది, పేజ్ టేబుల్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తాం అనేది. సో ఇన్ దిస్ వీడియో we covered the remaining 2 parts where we add additional bits to provide the protection of memory space, and we can also implement shared memory through paging concepts. So hope you enjoyed the video, and we will meet again in the next video. Thank you very much. Do take care. All the best.